notice that there's a certain pattern or that we follow to actually begin a tune. Une des difficultés avec la cornemuse, surtout quand on joue avec plusieurs cornemuses, c'est que tout le monde parte ensemble, puis qu'on n'a pas des petits sons, des cris qui sont pas plaisants à entendre. Ça fait qu'avec ça, on a développé une technique avec les tambours qui nous permet de tous partir ensemble. C'est simplement une question de compter. C'est toujours sur des comptes de 4. Juste pour vous montrer comment ça fonctionne pour la cornemuse, puis ensuite comment ça fonctionne avec le tambour. La cornemuse, si je pars ma cornemuse comme ça, c'est pas très bon, hein? C'est pour ça que vous m'avez vu taper sur le sac. Fait que l'idée, c'est qu'on remplit le sac presque au maximum. On donne un petit tape, puis ça part l'air dans les bourdons tout d'un coup, et ça nous permet de partir avec un son qui est plus plaisant à écouter. Et quand on est 10, 12, 15 cornemuses, 16 cornemuses, tout le monde suit le même compte, puis tout le monde fait ça en même temps, donc c'est comme si tout le monde part ensemble. Fait que tout ce que je fais, c'est que je remplis. Ça me permet de compter. Puis même chose pour couper. Pour couper la musique, pour que ça sonne bien, pour pas que j'aille... On vide le sac un peu, on arrête de respirer, on donne 3-4 secondes, puis ensuite, on lève le bras et notre son coupe net. Le départ, c'est ce qu'on appelle l'attaque, puis la fin, ce qu'on appelle le cut-off. Comme je dis, on fait ça avec un compte, c'est 2 comptes de 4. 1, 2, 3, je prépare la main. 4, 5, ou le premier compte 1. 1, 2, 3, 4. 1, je pars mes bourdons. 2, 3, je pars mon chanteur. Puis sur 5, je pars avec la pièce. Et c'est simplement 2 petits roulements de tambour. So we'll just do an attack. There's always a command, quick march or slow march, depending on the speed you want to go. Quick march. And everybody starts together. We're in time and we've got the beat. So, we're supposed to start together. The attack seems relatively simple, but it's the first thing that you hear when you hear a pipe band, and it's often the part that is missed the most often. But a good sharp attack starts off a piece well. I guess we're at the point where we need to tell you a little bit about the 78th Fraser Highlanders, which we represent. The 78th Fraser Highlanders is an historical regiment. C'est des soldats qui sont venus combattre avec Wolfe en 1759 sur les plaines d'Abraham. Suite à la bataille, ils ont passé l'hiver à Québec. Il y en a plusieurs qui ont été logés avec des Ursulines. En échange de repas, eux autres, ils coupaient du bois de chauffage, ils aidaient avec les réparations, des neigés, tout ça. Le régiment a été dissous en 1763. Et il y a un certain nombre des soldats qui ont resté au Canada. Et ils sont mariés avec des gens de Québec, ou des francophones. Et il y en a plusieurs Québécois, Québécoises qui peuvent tracer leur racine à ces soldats écossais qui sont arrivés ici en 1759. Il y en a une groupe qui se sont établis à Malbaie. Dans ce temps-là, on l'appelait ça Murray Bay. Rivière-du-Loup, ça s'appelait Fraserville, avant de devenir Rivière-du-Loup.
Et le régiment a été recréé en 1967, 1967 for Expo, the World's Expo, which was held in Montreal. And they recreated the 78th Regiment along with La Franche la Marine, which was a French regiment of about the same time period. And their job was to play during that summer. They hired a bunch of students, and the students played the bagpipes. They fired their muskets for the Franche la Marine. They fired their muskets and did the period drill. So the goals of the Fraser Highlanders are to promote opportunity for youth, to teach about the history of the soldiers, and to teach about the values that they represent, and pass that on to future generations. Whiskey tasting. Whiskey tasting, yeah. Good old Scottish traditions. So the uniform that they wore is a mix between the Scottish and the British uniform. There's a red tunic. And when they talk about the red coats, this is what we wore. It's a little bit warm today, that's why we didn't put it on. Fait chaud. Mais pour garder la saveur écossaise, mais effectivement, c'est le kilt. Ça, c'est les couleurs des Frasers. On a la veste. Ça, ici, on appelle ça un sporran. Sporran, c'est une petite pochette. On n'a pas de poche. Fait que les sporran, c'est les soldats gardaient tout leur bien au monde était gardé dans le sporran, une petite fourchette, peut-être quelques petites sous. Il n'y avait pas de photos à l'époque. Du pain aussi. Du pain. Oui. On a des souliers avec des bottes. C'est des souliers qui se portent. Il n'y a pas de gauche, il n'y a pas de droite. L'idée, c'est que si vous avez besoin d'une paire de souliers, ben, vous pouvez tomber sur un soldat qui était en mauvais état sur le champ de bataille, puis s'approprier de ses souliers. One size fits all. The interesting part, maybe Don, you can talk about the hose. Well, okay. I would say when this group began in 2002, I said I will never wear a kilt, period. My ancestry is Écossais, it's Scotch. Anyway, I'll get there. These ugly socks are, Can you stand up on when Step up and show your ugly socks. when the Frasers came here, they froze. And so the Ursulines felt sorry for them, and so they knit them these wool socks and gave them to them in exchange for the Frasers helped them, as Alan said. The colors don't match, I realize, but that's what we wear. These are not cheap these days, cost almost $100 for the pair. And the Ursulines no longer make them, but we still have to wear them, and they're hot. But they work, they kept them warm. I might mention one other thing for Alan to get. I have a jacket here, but it's white. Anybody know why it's white? Because you're a drummer. Why? Oh. I know why. Well, drummers were not supposed to be shot. So this white coat identified them. I think it made him a better target myself. But so far, I haven't been shot. Why don't you shoot a drummer? Why don't you shoot a drummer? That's a very good question, and I don't know the answer. The idea was the bagpipe was actually, that's what rallied the Écossais, the Scotch. I guess the drummers didn't count for much, so if they could get rid of a bagpiper, good. Bagpipe was even outlawed as a military instrument in Scotland. So
Anyway, just to mention that coat, if you see me, I'm not wearing it again because it's hot, but that's so protected. See, so please remember. Anyway, Don said that the socks or the hose, as we call them, were a question of comfort. I think it was perhaps a little question of modesty too. Yes. The Ursuline nuns didn't quite appreciate these men marching around and showing their legs. And they were also longer as well. Oh yeah, they would come up. Yeah. Okay, we'll finish it off with a couple of cents. This coming Sunday, il y a un concert de l'ordre à Basilique qui est juste ici en face de l'hôtel de ville. Oh, over there. Oh, is it that way? Yes. Sorry, that way. The name of the concert is Tartan and Tweed, Music of the British Isles. And it's a very talented organist by the name of David Stafford. And for the Scottish portion, he has asked me, along with some others, to contribute some of our music. So I'm playing a couple of small pieces, and then we close the concert with a piece, well-known piece of bagpipes along with the organ called Highland Cathedral. It's a piece that's well worth hearing, so if you are free for that concert, 2 o'clock on Sunday afternoon, the organ music will be great. There's violin, there's some cello, an oboist, and a little bit of piping. Anyway, I'm going to play you the pieces, some of the pieces that I'll be playing in that concert. So I'm just going to do this at both your hands. I can't hear because I have earplugs in.
Vous avez peut-être entendu parler de Robert Burns, qui est le poète lauréat de l'Écosse. Le prochain ensemble de pièces, c'est 3 chansons de Robbie Burns. Vous allez peut-être les connaître, surtout les dernières, je pense que vous allez reconnaître. Oh. Okay. Point. Ça a été un plaisir. Si vous avez des questions, if you have any questions, please come up afterwards and we'd be happy to talk to you. Yes?
La dernière pièce que vous avez jouée, là, dans quelles circonstances on l'entend habituellement? Est-ce que c'est pour un décès? C'est souvent utilisé pour des décès, mais ça peut être une pièce joyeuse aussi. Là. C'est une pièce de sport. Fait que c'est probablement la pièce le plus demandée pour des communes. Ça.